La luna brillaba de bills sobre los picos nevados del Valle de Quiran, iluminando la nieve con un resplandor plateado. Normalmente, el viento ruge a través de los montes, llevando consigo su eco por los valles y riscos. Pero en la noche del 15 de junio de 2020, no había viento, solo el silencio tenso de hombres que se preparaban para la confrontación. Quiran era un valle hostil, a más de 4,200 metros sobre el nivel del mar. La temperatura que por debajo de los 15 por la noche. Y el aire enrarecido haka cada respirache en un desafío. Cada roca y cada pendiente helada representaba un obstáculo mortal. Pero también en un escenario donde se forjar a la valiente. Durante semanas, la tensión había aumentado entre los soldados indios y chinos en la línea de control real LCR. Se había firmado un acuerdo el 6 de junio de 2020 para retirar los puestos temporales y evitar enfrentamientos. Pero las promesas no siempre se cumplen en estas alturas. Esa noche, el coronel Rowan Meta, comandante del 18 Regimiento Bihar, llega al punto de patrulla 21 contra de sus soldados para verificar que el acuerdo se hubiera respetado, lo que encontró lo dej sin palabras. Don deberían haberse retirado los puestos chinos. Nuevas estructuras y carpas habían surgido como sombras amenazantes sobre la nieve. Meta se acerca a un soldado chino y le record con calma el acuerdo del 6 de junio. En lugar de cumplirlo, el soldado reacciona con agresión. Al instante, decenas de soldados chinos avanzaron con barras de hierro, piedras y garrotes con pies. Estaban preparados, y eran mucho más numerosos que los indios. Y el enfrentamiento comienza en segundos. Los soldados indios, muchos sin armas, se valieron de su entrenamiento y reflejos. Capturaron barras enemigas, improvisaron armas con piedras y palos, y defendieron cada centímetro de terreno. La noche se convierte en un campo de batalla de fuerza pura, bajo temperaturas extremas y en completa oscuridad. Entre la confusión, surgieron actos de valiente extraordinaria. Y el teniente R en 50 escuadrones con precisión, flanqueando el enemigo y neutralizando sus posiciones. Y el cabo de Vraz se lanza sobre un garrote enemigo para proteger a un compañero herido. Incluso los soldados más jóvenes, apenas adultos, demostraron un coraje digno de leyenda. Durante 6 horas, la lucha continua. Algunos soldados chinos cayeron al helado aro Quiran, incapaces de resistir las corrientes congeladas. Y el coronel Meta, liderando desde el frente, fue golpeado por una enorme piedra y arrastrado por el aro, sacrificándose por sus hombres. Su muerte encendía la furia y la determinación de sus tropas. Cuando llegaron los refuerzos desde un puesto cercano, casi 200 soldados más, los indios contraatacaron con fuerza renovada. Los chinos, sorprendidos por la ferocidad y habilidad de sus oponentes, comenzaron a retroceder. Al amanecer, el Valle de Quiran había sido testigo de valor, sacrificio y espíritu indomable. Incluso sin armas de fuego, los soldados demostraron que la estrategia, la unidad y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Los montes permanecieron silenciosos, pero cada eco levaba la memoria de quienes lucharon sin rendirse. Y el amanecer apenas tocaba las cimas nevadas del Valle de Quiran. Y la nieve reflejaba la luz de manera deslumbrante. Pero el aire seguía cargado de tensión. Los restos del enfrentamiento nocturno eran visibles. Estructuras destruidas, garrotes rotos y huellas de la lucha cubierta en el terreno helado. Los soldados del 18 Regimiento Bihar, exhaustos y heridos,
permanec and firms, sabiendo que la amenaza no haba terminado. Los soldados chinos, humiliados por su derrota inicial, se reagruparon en las alturas circundantes, según los informes de inteligencia. Más de 500 refuerzos avanzaban por los senderos ocultos entre la niebla de monta. Y el Valle de Quiran se convierte poco a poco en un escenario de asedio. Y cada minuto contaba, y el teniente en Singh, ahora al mando tras la pérdida del coronel Meta, se dirige a sus hombres con firmeza. Defendemos este vil contra probabilidades imposibles anic. Hoy, lo haremos de nuevo. La valiente es nuestra arma y el honor, nuestro escudo. Las palabras del teniente incendiaron la determinación en cada rostro. Desde los veteranos hasta los más jóvenes reclutas. Sin perder tiempo, los soldados reforzaron posiciones con rocas, nieve y los escombros de las estructuras destruidas. Cada trinchera, cada barrera improvisada, era un testimonio silencioso de su resiliencia. A media mañana, los chinos lanzaron un ataque masivo, avanzaban con barras de hierro, garrotes con pies y alambres retorcidos, usando el terreno nevado y las estricas pendientes como trampas mortales. Pero los soldados indios, entrenados en guerra de alta monta, anticipaban cada movimiento enemigo con precisión. Escuadrones pequeños flanqueaban al enemigo, lo obligaban a retroceder y muchos caen en los arroyos helados del valle, incapaces de resistir la corriente. Entre el caos surgieron actos heroicos, cabo de roche, con las manos entumecidas por el faro, intercepta un grupo enemigo intentando rodear la Alni India. Sargento Vikram, Rawiscal un acantilado helado para destruir un puesto de observación enemigo. Mientras los jóvenes soldados usaban piedras, palos y cualquier objeto a su alcance para defender el terreno. Las horas se arrastraban, y la fatiga era evidente. Miembros temblorosos vicían barrosa y cuerpos agotados, pero nunca cedieron. Cada contraataque reforzaba la moral de los indios, demostrando que unidad y valiente pueden superar cualquier desventaja numérica. Hacia la tarde, en Singh vio una oportunidad cartica, un estrecho risco, casi invisible desde el campamento enemigo, estaba desprotegido. Selecciona un escuadrón en pequeño y maniobra para flanquear al enemigo. La maniobra fue perfecta. El caos se apoderó del enemigo. Muchos retrocedieron o cayeron en el arrojelado. La batalla se inclinaba a favor de los indios. Al caer la noche, los chinos, desmoralizados y agotados, comenzaron a retirarse. Y el punto de patrulla 21 estaba bajo control indio. Y los soldados habían demostrado que, incluso contra enemigos superiores, la estrategia y el coraje prevalecen. Y el Valle de Quiran permanece silencioso, pero los ecos del valor y la determinación de los soldados seguirán vivos por siempre. Cada hombre sabe que la lucha no haba terminado, pero hab dejado claro que nadie temerá su tierra sin enfrentar resistencia incansable. Y el sol apenas se asomaba sobre los picos helados del Valle de Quiran. Y la nieve brillaba con un resplandor cegador, revelando los restos del enfrentamiento de los días anteriores, los puestos destruidos, los garrotes rotos y las huellas de la batalla contaban la historia de la resistencia de los soldados indios del 18 regimiento. Bihar aunque agotados, los hombres permanecen firmes, conscientes de que el enemigo no haba renunciado. Los soldados chinos heridos en moral por sus derrotas anteriores,
Haben venido refuerzos. MSD 600 soldados avanzaban por los senderos ocultos de la monta, cubiertos por la niebla y las sombras de los riscos. Y el veil de Kiran se transformaba en un campo de asedio. Don cada movimiento pod hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y el teniente en Singh, liderando tras el sacrificio del coronel Mehta, se dirige a sus hombres con voz firme. Cada centímetro de este veil es nuestra patria. Hoy defendemos no solo un punto de control, sino nuestra dignidad y nuestro honor. Mantengan la calma y la estrategia. Su valiente es nuestra victoria. Los soldados reforzaron sus posiciones usando rocas, nieve y los restos de estructuras enemigas. Cada trinchera y cada barrera improvisada era un recordatorio silencioso de su determinación y sacrificio. La altitude y el faro extremo castigaban sus cuerpos, pero ninguno cede ante el dolor o el cansancio. A media mañana, los chinos atacaron con furia renovada, avanzaban con garrotes, barras de hierro y palos envueltos en alambre, buscando superar a los indios por en mero. Sin embargo, los soldados indios, entrenados para la guerra en alta monta, ejecutaban tácticas de flanqueo, emboscadas y movimientos precisos que obligaban a los enemigos a retroceder o caer en los aros helados del veil. Entre los actos heroicos, Cabo de Raj intercepta un escuadrón enemigo que intentaba rodear la India, mientras Sargento Vikram Rao escalaba un acantilado helado para destruir un puesto de observación. Los jóvenes soldados, apenas adultos, luchaban con determinación y audacia, usando piedras, guerra,